continue to create, redefine, and share the strength. So now these ysrcp groups are investing on around 1,700 crores in 60 acres of land given by us, providing 250 employment. They are for the purpose of manufacturing carbon blocks. It's a greenfield project, and it's going to come in Naidupeta of Tirupati district. Now I request the team to tell about the unit and a few words about that one. So ysrcp group, over to you. The mic is there. Sam Rachit from Agro, the Group Corporate Affairs. Respected Minister Sir, hi, good morning and Sir, we as an Aditya Birla Group, we are committed for our investments in the state, and this is going to be a new greenfield investment in the state of Andhra Pradesh with an investment of 1,700 crores and 250 employments. It's going to be a state-of-art technology. We do have units in other parts of the country, but this and the new plant in Thailand, which is going to have a state-of-art technology with zero discharge and all norms to be precise. Very shortly, we will be going for a groundbreaking ceremony once we get through with all our statutory permissions, with all supports of our administration team. I think maybe next few months we should go for groundbreaking ceremony, and then we start our building it up. Thanks for all your support, sir. Thanks for it. Thank you, Rachit. Sir, if you agree, sir, next week we can play the video of Reliance Bioenergy, sir. Their original plan is to have around 15 places this compressed biogas plant, sir, and 8 is already going to be groundbreaking today, sir, because it is the land is ready with them, sir. Energy platform. We target to become net carbon zero by the year 2035. The green energy journey is truly underway. Reliance Industries Limited is building a comprehensive and integrated bioenergy ecosystem on a pan-India basis. We are setting up world-class compressed biogas facilities, seizing surplus agri-residue and organic waste, and integrating it with a network of biogas dispensing stations through Reliance GOBP. 15 state-of-the-art compressed biogas production facilities are being developed in Andhra Pradesh, of which 8 plants are in phase 1 and 7 in phase 2, totaling an investment of rupees 1,900 crores. The direct and indirect employment that will be created shall be in excess of 3,000 when both phases are completed. Apart from revitalizing the rural economy, as most of the employment generation will be in rural areas where the plants will be located, these compressed biogas plants will create additional benefits to farmers of Andhra Pradesh. The proposed compressed biogas plants in Andhra Pradesh will prevent the burning of 1 million plus tons of paddy straw or equivalent agro residue in a year. Provide clean compressed biogas as fuel to replace fossil fuels like petrol, diesel and CNG. These plants will also produce more than 5 lakh tons of rich organic manure to support our farmers with enriched soil fertility. In total, these CBG plants will reduce 6 lakh tons of CO2 emissions annually. With a lot more to come, Reliance is thus leading India's bioenergy revolution. Sir, thank you for watching the video, sir. They are going to have first phase, sir, of 8 locations of 1,024 crores. Located in 8 locations, sir, in various various places in Kakinada, Rajahmundry, Vijayawada, Kurnool and Nellore, sir, in around 302 acres of land, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Both the cases, sir. Both Birla also we cleared in last cabinet meeting. This also we given them the arrived at some incentive also in the last this one, sir. They also asked for the facilitation at the local district level, sir. We have to letter to collector, sir, so that they will be able to provide pending the regular permission also, because we have policies also on making, sir. Now I request Mr. Bashir, sir, Chief Operating Officer, or Mr. Ravindranath Reddy. Huh? Yes, you can start. Yes, please. Yeah, Honorable Sir. For these projects, we are setting up over 100 projects pan-India basis. Out of that, 15 would be in Andhra Pradesh. And these projects are, in line with our reducing the carbon emissions, more so to revitalize the rural economy, where most of the agro residue, which is either after the harvest is either mulched or burnt, is being avoided. And we are capturing the methane with a regular anaerobic digestion process. And that methane will be enriched to 96% plus methane, which will be utilized to directly replace CNG, petrol and diesel in the vehicles, plus as an industry. Now, given the Government of India's, policies, where commingling of CBG or compressed biogas in the natural gas pipeline is also allowed as part of the CGD network. So this will form as part of green molecules. So the way we look at it is the way the energy changed over from black energy to green energy, the entire space is how we are seeing it progressing from black molecules of gas to green molecules coming into picture. And the benefits, of course, are much more in terms of that it is totally very closely related to the rural economy, where farmers are being part of it. As Honorable Prime Minister has said, it's for farmers from Annadata to Urjadata. So just from providing food, the farmers will also be giving us energy now. And bioenergy is being looked at as a third phase, just the way the wind energy phase went in for about 10 odd years, about 20, 30 years ago. And then you had a solar wave. We are seeing bioenergy as the next wave in terms of entire energy securitization, which will be for the green purposes. So this is where we're looking at, and the carbon emissions, as you said, over 6 lakh tons of carbon emissions annually, which will be saved in the state, apart from revitalizing the soil. Because in most of the places, the soil has been degraded tremendously because of the lack of organic carbon, because of too much of chemical fertilizers being used. So the byproduct, one of the byproduct is fermented organic manure, which will be used to replace chemical fertilizers to revitalize the soil, adding the organic carbon content in the soil, which will regenerate the soil of the Mother Earth. So these are some benefits. We are foreseeing some additional benefits so that more bioenergy projects can come into the state, where that is something which we'll look forward to, and hopefully as we move forward we'll be able to collaborate to make it a bigger success. Yeah, thank you, sir. Thanks a lot. Sir, now if you agree, sir, we'll go for next one is Hella Infra Market Private Limited, sir. They're going to have in 26.5 acres of land in Naidupeta. The issue was pending for quite long, and Praveen was able to resolve it, sir. We got the land and they are going to ground break today, sir. They are going to make greenfield plant of PVC pipes and fittings, sir. We'll go through the video, then we'll hear Mr. Raghunath, sir. Yes, video please. Guess what that sound is? It's the sound of dreams, aspirations, and growth. It's the sound of infrastructure. And we're here to revolutionize this ecosystem. Infra Market, your one-stop solution for everything construction. We are using disruptive tech to reimagine the value chain. From digital, we have gone phygital. Building India's largest multi-category construction retail chain, launching and acquiring quality brands across categories, and working with India's most trusted brands. In just 5 years, Infra Market has become a force to reckon. And we are just getting started. We are building India's #1 construction solutions company. So come, let's build the future together. Good morning all. Sir, I am Raghunath from Infra Market. We are operating under the brand name Infra.Market. We are a tech startup. We are a startup unicorn and we are growing very fast, one of the fastest growing startups.
So we are into multi-categories, as the video mentioned. So we want to be one-stop solution provider for all the construction building metal requirements. So we currently have manufacturing and distribution network, wherein we are catering to all the requirements of construction industry with various product lines. Starts from ready-mix concrete, aggregates, steel. We are into tiles, bathroom, sanitary fittings, then modular furniture. So we wanted to expand this category as well. So in that process, we contemplate of starting this unit in Naidupet for the plumbing unit. So this is a part of 26 acres plot which we have acquired, and we'll be coming up with an investment of roughly for this particular unit, roughly about 350 crores, with an employment potential of 350 members, direct employment. And by virtue of the association what we had with the government, so we thank the government for clearing this project, and contemplating the ease with which the whole thing moved, we have decided to go for 2 more units. So we'll be acquiring another 60 acres of land for our wood unit, which will be manufacturing the MDF products, and we are coming up with a volume solution unit also in the same industrial area. Sir. So we request, we appreciate the team's cooperation. We request your support for these 2 units as well. So the combined investment first the combined extent of land will be somewhere close to 85 to 90 acres between all these 3 units, and the combined investment will be in excess of 1,000+ crores. And the combined employment potential is roughly around 800 direct employment and 2,000 indirect employments. So thank you again for you and your team, sir. Thanks. Thanks, Mr. Raghunath. So next we have one a project, again a groundbreaking one, sir, from the of SVS India Limited for manufacturing of refractories, which is a greenfield product, sir, going to come in IP Parvada at Anakapalli. So I request the team to play the video, then I request Mr. Rohit Bahita to talk. Yes. Good morning, sir. Sir, I'm Rohit Baheti. I'm the CFO of Vesuvius India Limited and Finance Director for South Asia Business. Sir, Vesuvius India is part of a global MNC called Vesuvius Group. Sir, we are one of the largest refractory manufacturers globally. Sir, our products, services and technologies get utilized by customers across steel, cement, aluminium, pellet, various such industries. Sir, we were one of the earliest companies globally to have received the FDI license to operate in India, and we have been operating in India for over 30 years. So we were also one of the earliest refractory players to have established presence in Andhra Pradesh. So we've been having 2 manufacturing plants in Vizag since early 2000. And so right now we are investing close to 250 crore to set up 3 new greenfield manufacturing plants, so which will generate close to 500 people employment. And sir, I think we have a lot of capex pipeline which we currently also evaluating. And sir, Andhra Pradesh has always been on our radar for any future expansion as well. So given your government's extensive support to the industry,
So I would like to once again thank the entire government as well as the APIC authorities who have been very supportive and cooperative in all our expansion plans till date, and would request for your continued support in future as well, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, our cabinet has approved that swapping also for them in the last cabinet, sir, which is pending for quite long time. Swapping of the land, right? Yes, sir? sir, yes, sir. The 50 Within the acres buffer zone, right? Buffer zone, yes, sir. Yeah. The last cabinet we have cleared it. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, now we have two APIC projects, sir. This is part of our node, sir, under the VCI, sir, Vizag Chennai Industrial Corridor. One is at Sri Kalahasti, sir, other one is at the Nakapalli, sir, in your district, sir. So we will play video, sir. So then we can go for the next thing, sir. APIC video, please. Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity, abounding with advantages in every aspect, geographical, agricultural, industrial, and infrastructural, by standing #1 consecutively for the third time in ease of doing business, and categorized as achiever in the LEED Survey 2023, according to the Ministry of Commerce and Industry. Andhra Pradesh continues to be the leading destination for industrial investment under the able governance of Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagannath Reddy. The government of Andhra Pradesh is booming with immense investment potential by providing various facilities to the domestic and international investors, such as single window portal, simplification of land allotment procedures, infrastructural facilities, multimodal connectivity linking major industrial hubs, the 3 industrial corridors, namely the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor, Chennai-Bengaluru Industrial Corridor, and Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor. Are being developed along with best-in-class industrial infrastructure parks in various locations, including Kokapalli, Achutapuram, Orvakal, Krishnapatnam, Anantapur, Hindupur, Visakhapatnam, Raudili, and Nakapalli, served by major seaport of Visakhapatnam and the international airport. The BCIC is India's first coastal industrial corridor, developed by Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation, APIIC, enabling excellent connectivity from numerous ports to hinterland. The Nakapalli industrial node is expected to attract an investment of about 33,500 crores. It's spread across 4,300 acres, well connected with ports, namely Vizag Port, Gangavaram Port, Kakinada Anchorage Port, and Mula-Eta Port. Nakapalli industrial area, which also forms part of the Nakapalli zone of Visakhapatnam Kakinada Petroleum Petrochemical Investment Region, VKPCPIR. Sri Kalahasti Chittoor node is another key node on the Vizag Chennai Industrial Corridor, developed to attract an investment of around 19,700 crores, which connects multiple industrial regions right from Vizag to Chennai. The industrial node, with best-in-class plug-and-play facilities, spanned over an extent of 12,000 acres and in proximity to Krishnapatnam Port and Ramyapatnam Port, generating employment opportunities to around 42,680. Chittoor node has already seen investments from large manufacturers such as Toray, Alstom, and Isuzu. These nodes also promote projects falling under industrial sectors such as building materials, electronics, engineering, food processing, automobile and auto components, textile and apparel, chemicals and pharma, renewable energy, logistics and warehouse, and MSMEs, with a vision to develop efficient logistics network and achieving economies of scale in manufacturing. The government of Andhra Pradesh, under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagannath Reddy, is focusing on the development of industrial corridors by revolutionizing the logistics sector. Sir, today we are laying foundation stones, sir, as told in the video. We are developing in two particular nodes, sir. In one place, almost like a 2,648 acres of land, we are going to develop the world-class infrastructure at the rate of 423 crores, sir, which we expect that once that land is released, we will get more and more investment there and employment, sir. Similarly, in Nakapalli node, sir, you know, sir, we have around 1,120 acres,
And this particular Nakapalli node is adjoining to our Baldrick Park also, sir. So it will be a huge industrial area, sir, where the investment is around 395 crores, sir. Put together around 800 crores of foundation works are being levied today, sir, through APIC, sir. So now if you agree, sir, we can go for one of the video on the ramp program, sir. It is called Raising and Accelerating MSME Productivity, sir. It is from the Government of India MSME Department program, sir. Wherein, sir, the program is, sir, for the purpose of providing an MSME a good ecosystem, sir, by marketing and other things, sir. It is going to be have for 3 years, sir, till March 2027, sir. Like, sir, we recently government has posted one IAS officer also for MSME corporation, sir, to focus more on the MSME ecosystem in the state, sir. So if you agree, sir, we can go for a video on ramp, sir. And that video also covers about a small cluster, sir, cluster of Jagapeta Gold cluster, sir. The Jagapeta Gold cluster is a very old one, sir. They used to do some ornaments from Satavahana time itself. That is the thing, it is recorded, sir, recorded history. Now we are going to modernize that particular ecosystem by providing 8 crore of project cost investment, sir, for machinery, sir. We'll have a video, please. ర్యామ్ అనేది ప్రపంచ బ్యాంకు ఆర్థిక సహకారంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఒక వినూత్న కార్యక్రమం. కోవిడ్ కారణంగా కుదేలైన సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలను తిరిగి గాడిలో పెట్టి వాటి అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసే కార్యక్రమం ఇది. ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు మార్కెటింగ్ అవకాశాలను పెంపొందించడం, రుణ సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, స్త్రీల భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడం, ఎంఎస్ఎంఈల డిలే పేమెంట్లను తగ్గించడం, ఎస్సీ, ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలను అభివృద్ధి చేయడం మొదలైనవి. ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడం కోసం నియమించబడిన నోడల్ ఏజెన్సీ. ఈ కార్యక్రమం మార్చి 2027 వరకు అమలులో ఉంటుంది. ఈ లక్ష్యాలను చేరుకోవడం కోసం తయారు చేసిన నిర్దిష్ట ప్రణాళికను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించి 107.07 కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించడమైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తన వాటా నిధులను 10.7 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడమైంది. ఈ నిధుల ద్వారా నమోదు కాని ఎంఎస్ఎంఈలను సర్వే చేసి ఉద్యమం పోర్టల్లో నమోదు చేయడం, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లను తయారు చేసి వారి సేవలను మండల స్థాయికి విస్తరించడం, మహిళా మరియు ఎస్సీ, ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలను తయారు చేసే దిశగా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మరియు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అందించడం, వెండర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించడం, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించే దిశగా బయర్ సెల్లర్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం, ప్రెస్ పై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, నాణ్యతా ప్రమాణాలు మరియు ఉత్పాదకత పెంచే విధంగా జీరో డిఫెక్ట్, జీరో ఎఫెక్ట్ మరియు లీన్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పై అవగాహన కల్పించడం, మేధో సంపత్తి హక్కులు పెంపొందే దిశగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ 1 డాష్బోర్డ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ రోజున ఏపీలో ర్యామ్ ప్రోగ్రాం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఇటువంటి బృహత్తర కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ 1 పోర్టల్ను లాంఛనంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించనున్నారు. ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ 1 ఆన్లైన్ ఏకీకృత పోర్టల్ ద్వారా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పద్ధతులు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ప్రభుత్వ రాయితీలు వంటి మొదలైన సేవలు ఈ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా పొందవచ్చు. ఎంఎస్ఎంఈ సర్వే యాప్ ద్వారా ఇంతవరకు ఉద్యమ పోర్టల్లో నమోదు కాని సుమారు 13 లక్షల ఎంఎస్ఎంఈలను ఉద్యమ పోర్టల్ నందు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే వివిధ రకాల పథకాలు, రాయితీలు మరియు ఇతర ప్రోత్సాహకాలు పొందేందుకు వీలవుతుంది. ఈ సందర్భంగా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మరియు పరిశ్రమల శాఖ వారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. Sir, I just wanted to brief few more points on this particular initiative, sir. This initiative is being done under the head of our Commissioner of Industry, sir, Mr. Rajeshwar Reddy, and the CEO of the MSME Development Corporation, Mr. Sedu Madhavan, sir. Sir, basically, దీంట్లో మనకు 6 మెయిన్ భాగాలు ఉన్నాయి, సార్. ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ కింద
మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ఎంఎస్ఎంఈస్ని మనము సర్వే చేసి ఎన్ని ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఏం క్రెడిట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఏం స్కిల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనేది చేసుకుంటామని ఒకటి ఉంది సార్. రెండోది వాళ్ళకు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళతో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టిపించి వాళ్ళు స్కిల్ డెవలప్ చేయడం, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్ చేసి కంట్రీలో కానీ బయట కానీ అమ్మేదానికి మనం హెల్ప్ చేయడం, దానికి కావాల్సిన క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ అన్ని పెట్టి వాళ్ళని కొద్దిగా కాంపిటేటివ్గా ముందు పెట్టడం సార్. అది కాకుండా క్రెడిట్ సపోర్ట్ మనం ఏమైనా హెల్ప్ చేయవచ్చు అని కూడా చూడడం సార్. సో దీని అన్నిటి కూడా కలిపి సార్ మనం ఈరోజు ఒక ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ 1 అనే పోర్టల్ ఒకటి రెడీ చేశాం సార్. ఈ పోర్టల్లో అందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్స్ కాకుండా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ పోర్టల్లో లాగిన్ చేసి వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు అనేది ప్లాన్ చేసుకున్నాం సార్. ఇది ఒక మాడ్యులర్ వెబ్సైట్ సార్, మీన్స్ పోర్టల్ ఏమిటంటే ఫస్ట్ ఒకటి యాడ్ చేస్తాం, తర్వాత గో ఆన్ యాడింగ్ వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ సార్. సో ఈరోజు మనము ఈ పోర్టల్ కూడా ప్రాపర్గా లాంచ్ చేస్తూ సార్ ఈ సర్వే వర్క్ అనుకున్నాం కదా సార్, ఎంఎస్ఎంఈ సర్వే వర్క్ ఇప్పుడు బీసీ క్యాష్ సెన్సెస్ నడుస్తుంది కాబట్టి దాని తర్వాత వదిలిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. దానికి కావాల్సిన ఫార్మర్ జీవో కూడా మనము జిల్లా కలెక్టర్ అందరికీ ఇష్యూ చేస్తాం సార్. సో ఈరోజు వాళ్ళు చేస్తున్నాం సార్. రెండోది సార్ మనము ఎంఎస్ఎంఈ తరపున చెప్పాం కదా సార్, ఒక చిన్న గోల్డ్ క్లస్టర్ ఈరోజు ఇనాగరేట్ చేస్తున్నాము. వీడియో ఆన్ దట్ వన్ ఆర్ వేర్? ఓకే, సో గోల్డ్ క్లస్టర్ వీడియో క్యాన్ బి ప్లే ప్లీజ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో ఎంఎస్సి సిడిపి పథకం కింద ఏర్పాటైనటువంటి ఈ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ క్లస్టర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిశ్రమల శాఖ ప్రోత్సాహంతో ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మరియు విశ్వరూప గోల్డ్ స్కూల్ ఫౌండేషన్ కలిసి 76.81% కేంద్ర నిధులు, 6,14,52,000 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు 10% 80 లక్షల రూపాయలు, మిగతా 13.19% 1,05,48,000 స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ లబ్ధిదారుల విరాళం మొత్తం 8 కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటైన ప్రాజెక్ట్ ఇది. జగ్గయ్యపేట మరియు పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి స్వర్ణకారులకు 200 మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగాను 2,000 మందికి పైగా పరోక్షంగాను ఉపాధి కల్పించే బృహత్తర సంకల్పంతో స్థాపించబడినది ఈ గోల్డ్ క్లస్టర్. ఈ గోల్డ్ క్లస్టర్ లో హాల్మార్క్ సెంటర్, ఇందులో ఎక్స్రే, ఫ్లోరోసెన్స్ మిషన్, లేజర్ మార్కర్ మిషన్, మైక్రోవేయింగ్ మిషన్, అత్యాధునిక పరికరాలతో ల్యాబ్ ఈ క్లస్టర్ లో కలవు. ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్ ద్వారా స్వర్ణకారులకి అతి తక్కువ సమయానికి హాల్మార్క్ సేవలు అందించగలుగుతాం. 3D CAD అండ్ CAM డిజైనింగ్ అండ్ కాస్టింగ్ సెంటర్, ఇందులో హై క్వాలిటీ 3D ప్రింటర్ తో ప్రపంచ స్థాయి స్వర్ణాభరణాలను తయారీ చేయగలము. ఇంతకు ముందు ఈ డిజైనింగ్ కోసం ముంబై, సూరత్, కోల్కతా వెళ్లి డిజైనింగ్ చేయించుకుని రావాల్సి ఉండేది. ఈ క్లస్టర్ ద్వారా స్వర్ణకారులకి కావలసిన డిజైన్లు అతి తక్కువ ధరలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. డైసెక్షన్ యూనిట్, ఇందులో అత్యాధునిక CNC ఎంపోజింగ్ నెగషీ డైస్ అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఈ క్లస్టర్ ద్వారా మాకు అందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇదే నా కృతజ్ఞతలు. సార్ ఇది ఈ క్లస్టర్స్ అనేది సార్ ఆ పర్టికులర్ చిన్న ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొఫెషనల్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్. సీఎం గారు డిసెంబర్లో ప్రింటింగ్ క్లస్టర్ కాకినాడలో ఇనాగ్రేట్ చేశారు. నేను వెళ్ళి చూసి వచ్చాను సార్. దీనికి ముందు వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్ అక్కడికడే పోయేది, ఇప్పుడు ఇక్కడే చేయగలిగారు సార్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ రామకృష్ణ గారు దాని గురించి ఆ యూనిట్ గురించి కొన్ని చెప్పవలసినగా వస్తున్నాను. 2 నిమిషం మీరు మాట్లాడవచ్చు. సార్ మాది జగ్గయ్యపేట సార్. మేము బంగారు పని చేసుకుంటూ ఉంటాం సార్. మాది పేరుకు బంగారం అయినప్పటికీ ఇప్పుడు వచ్చిన కార్పొరేట్ జ్యువెలరీ వల్ల మాకు వర్క్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది సార్. ఏదైనా వర్కే మాకు ఆర్డర్ ఇస్తే హైదరాబాద్ కానీ లేదనుకుంటే బాంబే, బెంగళూరు లేదంటే కలకత్తా వెళ్ళి మనం డిజైన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. దానివల్ల మా జగ్గయ్యపేట చాలా పురాతనంగా నుంచి కూడా బంగారానికి చాలా ఫేమస్ సార్. మేము చేసినటువంటి నగలు మొత్తం కంప్లీట్గా చేతిమేటితో చేసిన వర్క్ ఆర్నమెంట్స్ ఇప్పటికీ లండన్ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా ఉన్నాయి సార్. మేము చేసినవి మా పక్కనే ముత్యాల కోట అంటారు, రాజుగారు వాళ్ళు చేయించుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు, చాలా ప్రసిద్ధి ఉండేది. తర్వాత తరుణంలో ఈ వచ్చిన కార్పొరేట్ జ్యువెలరీల వల్ల వచ్చినటువంటి మిషనరీల వల్ల మేము దాన్ని వర్క్ని అందుకోలేక చాలా ఇబ్బంది పడి మేము ఉన్నటువంటి దాదాపు 300-400 మంది వర్కర్లు కూడా ప్రజెంట్ రోజువారీ కూలీలుగా మారిపోయారు.
అలాంటి తరుణంలో మాకు తెలిసినటువంటి ఒక మన డిఐసి నుంచి వచ్చి ఇలా మీకు కూడా ఇలా ఉంటుందని చెప్పి మాకు ఇలాంటి క్లస్టర్ అవకాశం కల్పించారు సార్. దాని తర్వాత మేము 2020లో 19లో మేము అప్లై చేసుకున్నాం సార్. 2021లో మాకు శాంక్షన్ అయిపోయింది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అమౌంట్ కూడా ఇచ్చేశారు. అప్పటి నుంచి మేము మొబిలైజ్ చేసుకోవడానికి మేము ఎస్పీవి కాంట్రిబ్యూషన్గా 1,05,00,000 చేసుకోవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అయినప్పుడు కమిషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కలెక్టర్ గారు కానీ మాకు సపోర్ట్ చెప్పి మేము ఉన్నాము, మీరు డెవలప్ అవుతారని చాలా హెల్ప్ చేశారు సార్. తర్వాత ఆ 1,05,00,000 మేము మొబిలైజ్ చేయగలిగాము. దాని తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సార్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీటింగ్ పెట్టి అక్కడ ఉన్న మా వర్కర్స్కి అందరికీ కూడా మీకు దీనివల్ల ఉపయోగం అని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా కూర్చోబెట్టి ఒక మీటింగ్ పెట్టి మా అందరిలో ధైర్యం తెచ్చి ఆ 1,05,00,000 మేము మొబిలైజ్ చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ చేశారు సార్. అంత గొప్ప అవకాశాన్ని మాకు కల్పించినందుకు ఇప్పుడు మేము కొన ఊపిరితో ఉన్న స్వర్ణకారులు మొత్తాన్ని కూడా ఇవాళ జీవం వచ్చినట్టు అయింది. మేము వీళ్ళందరినీ కూడా డైలీ వేరే లేబర్కి వెళ్ళిపోయిన వీళ్ళందరినీ కాల్ బ్యాక్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి సొంత ఇంట్లోకి వచ్చినట్టు వచ్చి చాలా సంతోషంగా ఇందులో వర్క్ చేసుకున్నారు సార్. ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి, ఇండస్ట్రీస్ వారికి, ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారికి, మా జగ్గయ్యపేట స్వర్ణకార అందరి తరపున రాష్ట్ర స్వర్ణకార సంఘం ప్లస్ స్వర్ణకారులు అందరి తరపున కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ గారు. సార్ బేసికల్గా సార్ మనకు ఇప్పుడు వరకు సార్ ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సిడిపి కింద మనము పాతది ఒక 3 క్లస్టర్ అప్రూవ్ అయింది సార్. కొత్తది 6 క్లస్టర్లో నేను చెప్పినట్టు సీఎం గారు ప్రింటింగ్ క్లస్టర్ ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు. తమరు ఈరోజు మీ ఆధ్వర్యంలో ఈ గోల్డ్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి సార్. రిమైనింగ్ 4 క్లస్టరు మార్చ్ ఎండ్ లోపల కంప్లీట్ చేస్తామని చూస్తున్నాం సార్. నెల్లూరు క్లస్టర్ మాత్రం కొద్దిగా లేట్గా పోతుంది సార్. దాని వరకు మే వరకు టైం అవుతుంది సార్. ఇది కాకుండా సార్ సీఎం గారు ఆదేశం ఇచ్చినట్లు 52 క్లస్టర్ జిల్లాకు 2 క్లస్టర్ చొప్పున చేస్తున్నాం సార్. దానికి డిపిఆర్ అన్ని కూడా రెడీ చేసాం సార్. ఒక 4 క్లస్టర్ అప్రూవల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పెండింగ్ ఉంది సార్. రిమైనింగ్ క్లస్టర్స్ డిపిఆర్ వేరే స్టేజ్లో ఉన్నాయి సార్. అది కూడా తొందరగా తెచ్చినట్లు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. సార్ ఇప్పుడు దీంతో మనము అనుకున్న 8 ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఫౌండేషన్ ఇనాగరేషన్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు మినిస్టర్తో సెపరేట్ టైం తీసుకుంటూ ఇంకో రోజు చేసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది సార్. సో అది మనము సంజయ్ చౌదరి గారు మనకు కమ్యూనికేట్ చేశారు సార్. మినిస్టర్ గారు నెల్లూరులో రావాల్సిందే సార్. మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నారు సార్. సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మనం ఈరోజు తీసుకోవట్లేదు సార్. సో ఇప్పుడు తమరు అడ్రస్ ఇచ్చేస్తే సార్, కీనోట్ అడ్రస్ అండ్ గైడెన్స్ అంటే ఇచ్చేస్తే సార్, తర్వాత వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఇనాగ్రేషన్ సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ గైడెన్స్ అండ్ ద అడ్రస్ ఆన్ దిస్ అకేషన్ సార్. Sri Yuvraj Garu, Secretary Industries, Sri Praveen Kumar Garu, MD APIC, Sri Rajeshwar Reddy Garu, our CEO from MSME, district collectors from various districts who are participating virtually, and dignitaries from the industry, Sri Rachit from Aditya Birla Group, Sri Vivek Taneja and his colleagues from the Reliance Group, Sri Raghunath Garu and his colleague from Hella Infra, Sri Rohit from Vesuvius and his colleagues, and Ramakrishna Garu, Gold Cluster, Jagapet nunchi vichesinatundu meeku alage all other dignitaries, other district officials and other public representatives, honorable MLAs, honorable MLCs, honorable Mayor Garu from Visakhapatnam, andarki kuda namaskaram and greetings to all the industrialists and my heartfelt congratulations for reaching your milestone in setting up facilities in the state of Andhra Pradesh. I once again from our Chief Minister's side congratulate all the big groups coming into Andhra Pradesh. We have already participated in various projects in the state of Andhra Pradesh, and as our Honorable Chief Minister in every occasion states, we are here to support you and the government is just a phone call away from your issues. And in the last cabinet, we have cleared all your issues from Vesuvius, let it be Reliance, let it be Aditya Birla Group, and we are delighted that you are partnering with our government and you see you come this far in your journey in the state of Andhra Pradesh. And all this has been possible due to your entrepreneurial spirit combined with the state's effort to build a conducive
environment for industries to prosper. As you are aware, the government, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu, we have taken multiple steps in the last 4.5 years. Probably we are in the last phase of the government. We are coming to the election time. We have seen a rapid growth in the state of Andhra Pradesh in the industrial side. We have been ranked number one in ease of doing business for the past 3 consecutive years. We have been a very proactive industrial sector in the state of Andhra Pradesh. And we have a sustainable industrialization approach in which nature and ecological balance is protected while development happens rapidly, wealth generated is distributed equitably, and the weaker sections of the society progress with a path to an overall better quality of life. The state believes that the infrastructure development will immensely aid industrialization. To this effect, it has been developing, as we have just mentioned, we have 3 industrial corridors in the state. And out of the 11 industrial corridors that are being developed in the country, Andhra Pradesh is the only state to have 3 industrial corridors. We have Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor, the Bangalore-Hyderabad Industrial Corridor, and the Chennai-Bangalore Industrial Corridor, which connects almost to all the major metro cities in the country. Visakhapatnam, as you know, is one of the fastest growing city industrially, or let it be in the IT side. And we have 2 major ports in Visakhapatnam, the major Visakhapatnam port, we have the Gangavaram port. Towards the south, we have the Kakinada port. And towards the north, towards Srikakulam, we are coming up with a new port, Molapeta port, which would cater to the hinterlands of Chhattisgarh and southern parts of Odisha as well. So, as you know, the state, the natural resource to the state is the longest coastline, the 974-kilometer coastline, which is enabling our industrial progress. Let it be the major industries, let it be the MSME sector, let it be the aqua sector, as we have just mentioned, let it be the food processing sector. See, as you all know, we are an agrarian state. 35% of our GSDP comes from the agriculture, and almost 26% from the industrial side. We have a bit less of the service sector. From the MSME, our Honorable Chief Minister is always looking at the MSME sector to handhold the MSME sector, because MSME sector is the only sector where you have less investment costs and with huge employment. We have just seen your industries, you're setting up 1700 crores, you're setting up 1000 crores investment, you're setting up with 350 crores. For every crore of investment, you have only 1 employee working. That's the way the world is progressing. Like, let it be the machinery, let it be the cost of cutting down the labor cost, whatever it is. But when it comes to the MSME sector, for every crore, you have 10 to 15 employees working. So that is where, and that too, a day-to-day hand-holding is required from the government side for the MSME sectors. We are very proudly stating in every aspect that in the last 4.5 years, we have established almost 2.5 lakh MSMEs in the state, creating almost 16 lakh employment. Let it be manufacturing, let it be the service sector. So we are very eagerly looking at the new clusters which are coming up. We have, CM has proposed each district should have 2 MSME clusters. We have already set up a printing cluster in Kakinada. Before, from the various parts of the state, people used to come down to Vijayawada or go to Hyderabad for the printing activities and all. Now all the government activities, we have recently done a Arogya Suraksha program where we have touched all the households in the state, almost 1.67 crore households in the state. And we have given them, when you go to the hospital, you get a folder of your health activities and all. So we have printed all the government side printing from that cluster only, because we need to support, government needs to support the MSME sector. As Sri Ramakrishna Garu just said, where we have corporate style of gold companies coming down. We have a lot of corporate gold companies, gold showrooms coming down where the local goldsmiths are not getting any opportunity to support or whatever it is. So where we have created a cluster, where almost 300 people would be working in that cluster. The government is supporting with almost 8 crore rupees. We are coming up with a German missionary over there.
we'll be certifying that, we'll be training, our skill development centers would be training them. So there are a lot of other activities from the MSME side, from the skill development, and the Honorable Chief Minister is a way forward. He is looking at the MSME cluster to grow in a very bigger way. So these are the major activities that we are doing in the state as of now. As I've just mentioned, from the maritime sector on the 974-kilometer coastline, we are coming up with 4 new ports. We have existing 6 ports in the state. We are coming up with Molapeta, one in a PPP model. We are coming up in Kakinada, one in Machilipatnam, which is almost 60 kilometers from Vijayawada, the Bandar port, which is famously called the Bandar port, and one in Ramayapatnam, which is almost ready for inauguration, where the berth is already completed. We are ready for operations. We are just waiting for the permission from the central government for the activity to happen. So we are almost spending almost 16,000 to 20,000 crores on the ports, another 4,000 crores on the fishing harbors, 10 fishing harbors for the community development, where we have almost 7 lakh people from the fishermen community on the long coastline in the state. So we are setting up 10 fishing harbors in the state as well. Once again, on behalf of the Honorable Chief Minister and the people of Andhra Pradesh, I thank all the major companies, let it be Birla, let it be Reliance, let it be Hella Infra, let it be Vesuvius. We thank and congratulate from the government of Andhra Pradesh for setting up your new plant, the greenfield plants in the state of Andhra Pradesh, and supporting both in the economy as well as the employment creation in the state of Andhra Pradesh. Almost all these proposals have been into MOUs in the recent Global Investors Summit in Visakhapatnam. These are coming into consideration. We have almost 19% of consideration out of 386 MOUs that we have done in the Global Investment Summit under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister. We have almost, some of them are in the grounding state, some of them are in the pipeline, some of them are in the commissioning. We have almost grounded 2,46,235 crores of investment out of 13.1 lakh crore investment that we have claimed in the Global Investment Summit, which is almost 19% of the investment. I think overall average of grounding of MOUs in the country, and wherever these global investment summits or the partnership summits happen in the country, the average grounding of the MOUs is just 17 to 18% in the country, the average. But within 1 year of time in the state of Andhra Pradesh, we have already grounded 19% of the MOUs that we have done in the Global Investment Summit in the, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister. And we have constituted a committee under the leadership of the Chief Secretary of the state. We are doing continuous meetings. One of the results is the Vesuvius, the swapping of the land. They have requested, they have taken the land almost 5 to 10 years back, I think, 12 years back, and the swapping of the land has not just done because of the different various issues. We are so proactive. We wanted the investors to come down to the state of Andhra Pradesh, that to a company which is having operations almost from the last 20 years in the state, and we need to support people like you. So we are here to support all the industrialists. So we are glad that all the major economy drivers in the country, like Reliance, like Birlas, or whatever companies that are there, we are thankful to you. We are there to support you. On behalf of the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, we are just a phone call away from your issues, and on the Department of Industries, let it be the MSME or the Industries Department, are here to support you. And once again, congratulate Ramakrishna Garu. మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా కాకినాడలో ప్రింటింగ్ క్లస్టర్ని మేము ప్రారంభించాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసి, ఆల్మోస్ట్ ప్రత్యక్షంగా మేము 200 మంది పనిచేస్తున్నప్పటికీ పరోక్షంగా దగ్గర 10,000 మందికి మేము ఉపాధి కల్పించేటువంటి కార్యక్రమం చేయగలుగుతున్నాం అనేటువంటి ఒక సంతోషాన్ని వారు వ్యక్తపరిచారు. రేపు మీ క్లస్టర్ ద్వారా కూడా వేలాది మందికి ఉపాధి కలగాలి. ఏ రకమైనటువంటి సహకారం ప్రభుత్వం నుంచి కావాలన్నా సరే, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ సహాయం చేయడానికన్నా
ముఖ్యంగా మీలాంటి వాళ్ళకి మరింత సహకారాన్ని, ఎందుకంటే బహుశా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పాదయాత్రలో కూడా మీరు అనేక సందర్భాల్లో వారిని కలిసి మీ తాలూకా కష్టాలను చెప్పుకున్నటువంటి సందర్భంలో వచ్చినటువంటి ఫలితాలు ఇవన్నీ. సో రేపు రాబోయేటువంటి రెడీమేడ్ క్లస్టర్ నెల్లూరులో కానీ, ఈస్ట్ గోదావరిలో ఫర్నిచర్ క్లస్టర్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అది కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అలాగే నెల్లూరులో ఒక గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ క్లస్టర్, మీలాంటి క్లస్టర్ ఒకటి, అలాగే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కూడా ఒక గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ క్లస్టర్ చేయాలనేటువంటిది. దాని కాకుండా మరో 52 ప్రపోజల్స్, 52 క్లస్టర్స్ ఏవైతే 26 జిల్లాలకు సంబంధించి ఇతరితర క్లస్టర్స్ని కూడా అభివృద్ధి చేయమని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో అవన్నీ కూడా వివిధ డిపిఆర్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో చేయాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. సో తప్పకుండా ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా పరిశ్రమల ఏర్పాటుకి సంబంధించి, ముఖ్యంగా యువతకు ఉపాధి కల్పించేటువంటి దానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేపడుతున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో దాదాపు 5,000 కోట్ల రూపాయలు సంబంధించి మనం దగ్గర 4,000 కోట్ల రూపాయలు, 4,800 కోట్ల రూపాయలతో మనం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలతో పాటు మరో 2 ప్రాజెక్టులు అనకాపల్లి జిల్లాలో నక్కపల్లి క్లస్టర్ ఒకటి, అలాగే కాళహస్తి నోడ్కి సంబంధించినటువంటిది 2 ఇండస్ట్రియల్ పార్కుల అభివృద్ధికి సంబంధించి కూడా మరో దగ్గర 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. తద్వారా మరో 50,000 నుంచి 60,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ప్రభుత్వం చేస్తుంది. తప్పకుండా ప్రాంత అభివృద్ధికి, ముఖ్యంగా ఆ ప్రాంతంలో యువత ఉపాధికి ఇవన్నీ దోహదపడతాయని చెప్పి మరొకసారి బలంగా నమ్ముతూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు, ముఖ్యంగా వర్చువల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్లకు, గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి గారి తరపున కూడా అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. సార్ ధన్యవాదములు సార్, మీ ఒక అమూల్యమైన సందేశానికి, అలాగనే మన గైడెన్స్కు, అలాగనే మనము స్టేట్ చేస్తున్న ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్న వేరియస్ యాక్టివిటీ ఆ జిఎస్లో ప్రోగ్రెస్ గురించి తమరు చెప్పారు సార్. సిఎస్ గారు ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 18 మీటింగ్ పెట్టారు సార్, నెలకు 18 మీటింగ్స్ పెట్టారు సార్. కంప్లీట్ 10 monthsలో ఆల్మోస్ట్ మంత్లీ 2 మీటింగ్స్ పెట్టి చేస్తున్నాం సార్. ఇది కాకుండా కమిషనర్ పెడుతున్నారు, మళ్ళీ ఏపీఐసి విసిఎండి గారు పెడుతున్నారు. సో ఆల్ దీస్ హ్యావ్ లెడ్ టు వేర్ వీఆర్ టుడే సార్. Sir, now sir we go for a virtual laying of foundation stone by unveiling the plaque virtually sir. జిల్లా యూనిట్స్లో కలెక్టర్ గారు మరి యూనిట్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అక్కడ. కొన్ని చోట్ల సార్ దే ఆర్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ లొకేషన్ ఆల్సో సార్. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ one by one the units to come and also the industry people also to come there. Now first I request Birla Carbon people to come, their people to come here for the virtual inauguration. Please come. Rachit ji come. Yes. Come. Colleague. I know you. Thanking Mr. Ajit ji. Now I request Reliance Bioenergy team to come onto the stage, and we can go for a virtual foundation laying here. This one. ల్యాప్టాప్ పైకి లిఫ్ట్ చేసి
have second location of another 7 locations, sir, which the land is being procured. Those are the 5 locations initially. Yes, sir. So we need connected to the farmers or they are already connected? No, we have to connect to them. Yeah, so they support also. So the local collectors, we have a meeting with the local agriculture companies and all. So it will have a better So, thank you, Reliance team. Now I request Hella Infra Market team, Raghunath and his team to come to the as for the virtual foundation laying. It's the product diversification for the if you have WhatsApp before all other things. In fact, adding all, especially for construction of house, they want to become a one-stop center. But you have to expand, like you told. Sure, sir. 600 acres, 1,000 crores, you have to expand. 60 acres, right? 60 acres. That's same area. But the re-identification is pending, sir. So which is there for pending, sir. And after some R&D that is going to publish amount. So we have an integrated complex. Yes, yes, sir. Wherever promoters are, but it's later. Thank you. Now we request Vesuvius team to come. Sir, we have 2 nodes, sir. One is Chittoor node, other one is AP, sir. Officer, sir. I request you to launch it, sir. Chittoor node. We have 2 nodes. We also request you to launch about our Nakapalli Samadhi. Revenue is here, sir. He will complete it in the timeline, sir. Yes. So now we have another one, sir. RAM program, sir. RAM program. Come, sir. These are new phase site market, sir. We are also launching the portal also.
I request all of you to come for a small photo. You want to get a slide. Come from that side. So we request all of you to come for a photo. One by one. One by one. Come. Yes, come. This is the team. Yes, next team. Next team. Come. Next team. Come, next. You want to call your MSME team? Please call them. Come. I request Commissioner of Industries to give a vote of thanks. Also, especially thank the people who joined virtually from various locations, pyramid districts. Thank you. Sir, on behalf of the Industries Department, I extend my heartful thanks for our Minister, sir, for taking time out of his busy schedule and accepting our invitation and gracing this occasion. And I also thank Secretary, sir, for coordinating all the initiatives. I also thank all the investors who have imposed faith on our state and contributing their share for the development of the state. And I also thank all the district officers and collectors who are virtually present for this occasion. And I also thank senior officers, colleagues, and everyone who are present here and who made this event successful. Thank you, everyone, and thanks once and all. Thank you. So, thank you all, sir, and district collectors and their team who have joined virtually, and our team, sir, KPMG team, Varun and other people who have worked, and also our Jafar and other team from the Secretariat, sir, who has done this work immediately. I thank all again, and also the people, small inconvenience of changing the location, so that also can kindly bear it. Thanks a lot. Thanks. Thank you, sir.